Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, chapter 14, text number two verses, 7 and 8, since 7 doesn't have a purport. Chapter is called The System of Universal Management. Indro Bhagavata Dattang Trilokya Shriyam Urjitam Bhujana Patilokang Strin Kamang Loke Pravarshati Indro Bhagavata Dattang Trilokya Shriyam Urjitam Bhujana Patilokang Strin
Kamang loke pravarshati. Indro bhagavata datam. Trilokya shriyam urjitam. Bhunjana patilokam strin. Kamang loke pravarshati. Indro bhagavata datam. Trilokya shriyam urjitam. Bhunjana patilokam strin. Kamang loke pravarshati. Indro bhagavata datam. Trilokya shriyam urjitam. Bhunjana patilokam strin. Kamang loke pravarshati. Indro bhagavata datam. Trilokya shriyam urjitam. Bhunjana patilokam strin. Kamang loke pravarshati. And word for word synonyms. Indraha, the King of Heaven. Bhagavata, by the Supreme Personality of Godhead. Datam, given. Trilokya, of the three worlds. Shriyam Orjitam, the great opulences. Bhunjanaha, enjoying. Pati, maintains. Lokan, all the planets. Trin, within the three worlds. Kamam, as much as necessary. Loke, within the world. Pravarshati, pours water. Pours rain, rather. Pours rain. Indra, King of Heaven, receiving benedictions from the Supreme Personality of Godhead, and thus enjoying highly developed opulences, maintains the living entities all over the three worlds by pouring sufficient rain on all the planets. Translation? Srimad-bhagavatam 8, глава 14, тексты 7-8. Ты открыл это? Достать? Перевод? Вот перевод 7-8. Индра, царь рая, получая благословение Верховной Личности Бога, наслаждается несметными богатствами. Он поддерживает Индра, царь рая, получая благословение Верховной Личности Бога, наслаждается несметным богатством. Он поддерживает существование всего живого, проливая обильные дожди на всех планетах.
Okay. So verse 7 has no purport. So we'll go to verse 8. I'll just read the translation. In every yuga, the Supreme Personality of Godhead, Hari, assumes the form of siddhas, such as Sanaka, to preach transcendental knowledge. He assumes the form of great saintly persons, such as Yajnavalkya, to teach the way of karma. And he assumes the form of great yogis, such as Dattatreya, to teach the system of mystic yoga. Каждую югу Господь Хари, Верховная Личность Бога, принимает облик ситха, таких как Санака, чтобы проповедовать духовное знание. Он принимает также облик великих святых, таких как, например, Ягьявалки, чтобы учить людей пути обрядовой деятельности. Он также приходит в облике великих йогов, подобно Даттатрея, чтобы раскрыть людям науку мистической йоги. Okay. Purport by Srila Prabhupada. For the benefit of all human society, not only does the Lord assume the form of Manu as an incarnation to rule the universe properly, but he also assumes the forms of a teacher, yogi, jnani, and so on, for the benefit of human society. Ради блага человечества, это перевод его божественного Иисуса. Ради блага человечества Господь воплощается не только в образе Мана, чтобы должным образом управлять Вселенной, но и выступать в роли учителя, Бога, Яни и так далее. Okay, next sentence. The duty of human society, therefore, is to accept the path of action enunciated by the Supreme Lord. Поэтому долг людей состоит в том, чтобы следовать в своих поступках в направлении Верховного Господа. In the present age, the sum and substance of all Vedic knowledge is to be found in the Bhagavad Gita, which is personally taught by the Supreme Personality of Godhead, and the same Supreme Godhead, assuming the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, expands the teachings of Bhagavad Gita all over the world. Нынешний век суть всего великого знания можно найти в исповедании самим Господом. И тот же самый Верховный Господь явился в области христианства, чтобы распространить учение Богословия по всему миру. In other words, the Supreme Personality of Godhead, Hari, is so kind and merciful to human society that he is always anxious to take the fallen souls back home, back to Godhead. И это свидетельство доброте и милосердия Верховного Господа Хари. Он всегда горит желанием вернуть ваши души домой к Богу. Om Jnana Timiranda Shaganatana Shalakaya Chakshurun Militam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha. So Lord Krishna, Srila Prabhupada says, Lord Krishna is more anxious to bring us back to the spiritual world than we are anxious to go. Srila Prabhupada said that Lord Krishna is more anxious, desires more to bring us back to the spiritual world than the desire that we have to go there. На самом деле, Шрила Прабхупада, у него желание намного больше вернуть падшие души в духовный мир, чем мы сами падшие души хотим вернуть в духовный мир. Srila Prabhupada writes here that he says the sum and substance
sum and substance of all Vedic knowledge is to be found in the Bhagavad Gita. И это можно увидеть в Бхагавад-гите. So, how is that? How is that? There's Как это вообще возможно? because the Vedas are very large. Не веды, они огромные. The Vedas cover. The Vedas are just like a desire tree, И веды, они подобны древу желаний. and because they provide you knowledge of how you can have anything you want, material or spiritual. Чтобы ты не хотел материально и духовно, веда все присутствует. If you want to elevate yourself to heavenly planets, you can do that. Если подняться на райские планеты, это возможно. If you want to have good health, you can get that through the Vedas. Если кто-то хочет иметь хорошее здоровье, это также можно получить, узнать и верить. If one wants to have a good wife or a good husband, then you can get that through following the principles of the Vedas. И также, если кто-то хочет заполучить Hmm. хорошую жену или прекрасного мужа, то это можно также узнать и верить. If you need, the Vedas also have knowledge of medicine, Ayurveda, И также там упомянуто аюрведе, медицина, astrology and astronomy, the Jyotirveda, йотарведа и астрономия, астрология, astronomy and astrology. астрономия и астрология, и также аюрведа. If you want to learn military arts, that's also described in the Vedas. И кто хочет изучать военное искусство, тоже можно узнать. And mostly the Vedas deal with the three modes of material nature. Но в основном веды они также материальной природы. Because most people at any one time in the world are interested in material things. И большинство людей в этом материальном мире, они интересуются материальными вещами. But the essence of the Vedas is to the conclusion of the Vedas is for us to become Krishna conscious and go back home, back to the spiritual world. Но сущность заключения всех вед – это сознание Кришны, как вернуться назад к духовной личности Бога. In the meeting of the great sages at Naimisharanya Forest 5,000 years ago, И встреча в лесу на Мишаране 5000 лет назад, the sages asked Srila Sutta Goswami. и мудрецы спросили Суту Госвами. He says, they say, first they describe that this is just at the beginning of Kali Yuga, И это было начало Кали-юги. and Kali Yuga is full of so many faults, И в Кали-юге столько всех недостатков. and some of those faults were that the people basically are just less intelligent. И главный из недостатков то, что люди, они менее разумные. Less intelligent, short life is short. Жизнь очень коротка, и разум очень слабый. And there's also great tendency to be cheated in the material world. И также есть тенденция быть обманутым. Even if you are looking for higher knowledge, you could very easily be cheated by someone who's. И тот, кто ищет высшее знание, у него есть вероятность, что кто-то обманет. And the Vedas themselves are so expansive that no one can actually read them all. И что эксценсив? Expansive, large, many. Они настолько расширены, такие огромные веды. Yeah.
So they asked the Sutta Goswami, so considering the condition of the people in this age, please tell us what is the essence of all Vedic knowledge. И видя ситуацию, они спросили Сutta Госвами, в чем же сущность всех вед. And the conclusion was that the essence of all Vedic knowledge was the Srimad-bhagavatam. И заключение всех вед это Srimad-bhagavatam. And of course, Bhagavad Gita, which И, is, конечно, Bhagavad-gita. Bhagavad Gita concludes with what? Sarva dharmang parijyajam amekam charanam vraja. Заключение Bhagavad-gita это Give up all varieties of religion and surrender to me, and I will protect you from simple reactions. оставить свою религию, просто отдаться мне, Кришна обещает, что So the conclusion of Bhagavad Gita is that we should give. He says, give up all varieties of religion and surrender to me. заключение Бхагавад-гиты, что поставить свою религию и просто отдаться мне. Yes, that's the next sentence. And then the religion and any injunctions in the Vedas, if you follow them, is considered to be religious. Injunctions, instructions. So the Shishigornitai, Shishirada, Vechavihari, Jagannath, Balaram, Lady Subhadra, Vanshini, Vladmara, Shri. So the Vedas also give so much knowledge of activities like worshiping the demigods for material gain. So those are also religions or religious activities because they're in the Vedas. But what Lord Krishna is saying, you give up all that, give up the demigod worship, give up the attempt to go to higher planets. Give up your activities so you are trying to become a wealthy person or get some material gain in this world. And surrender to Krishna. And that surrender to Krishna means devotional service. The practical the practical way of showing that I'm surrendered to Krishna is I engage in Lord Krishna's devotional service. Anyway, the Bhagavad Gita concludes. Bhagavad Gita concludes concluded by saying, "Give up all these material things and surrender to Krishna." And then the Srimad-bhagavatam starts off there. It starts at that point. Starts. The first thing that's taught in the yes, it starts. Because the very first verse of Srimad-bhagavatam says that it's giving of all. The Srimad-bhagavatam
says kicks out. It kicks out all those cheating religions. И Шримад Бхагаватам начинает с того, чтобы выбросить, откинуть, отбросить все виды обманутых религий. See, Bhagavad Gita ends at that point. Srimad Bhagavatam begins. Бхагавад-гита заканчивает на этом моменте, а Шримад Бхагаватам начинает с этого момента. And then the Srimad Bhagavatam concludes by that one who follows strictly can become a pure devotee of Krishna. И заключение Шримад Бхагаватам в том, что если следовать ему, то лично станет чистым преданным. We may wonder sometimes what's the importance of chapters like this, the system of universal management. What does that have to do with becoming a devotee of Krishna? Иногда мы приходим замешательство, что это значит, как управление Вселенной, система управления Вселенной. But what it has to, every chapter, every verse actually in Srimad Bhagavatam, every chapter, every verse of Srimad Bhagavatam teaches certain lessons that we need to understand to move forward on the spiritual path. And one of those principles is to understand that as we're reading today, how Krishna is so anxious for us to come back to Godhead. Anxious, eager, desiring. Krishna so much desires that we come back to the spiritual world. And he knows that in order to for us to go back to Godhead, there needs to be proper management in the universe. And sometimes the Lord actually takes these managerial positions himself. Sometimes Lord Krishna will actually take the form of Lord Brahma if there's no one qualified. Sometimes he'll take the position of one of the Manus. And the Manus are very important because they guide the entire human society. There's a part of the Vedas called the Manu Samhita. And that Manu Samhita is basically the law book for all human beings. So if there is no one available at that moment to be Manu, then or to be Manu, then the Lord may appear in that form. And in that way, he's giving very good instructions on how we can become Krishna conscious and going back to Godhead. And he instructs, Lord Krishna in Bhagavad Gita instructs how we should act.
um, but he also expands himself, or И также Господь распространяется, takes the form, manifests himself like и that, Он проявляет себя в различных формах, as Lord Chaitanya. как Господь Читания, And Lord Chaitanya, through his Sankirtan movement, и через миссию Господа Читания, very actively tries to help all living beings, especially all human beings, to become Krishna conscious. и так через Господа Читания живые существа, они становятся преданными Кришне. And we, of course, are followers of Lord Chaitanya, so we also И мы, как try to help. последователи Господа Читания, стараемся все. We try to assist in the spreading of the Sankirtan movement. И мы также пытаемся помочь миссии, распространяя Санкиртана, миссию Господа Читания. Um, and Lord Chaitanya, he didn't just come to tell us to chant Hare Krishna. И Господь Читания, Он явился не просто дать как бы возможность воспевать имя Кришны. He came specifically to give us the opportunity to serve Krishna in the most intimate way. И Господь Читания явился, чтобы дать нам возможность служить Кришне в очень близких отношениях. He, Вот одним из интимных most intimate way means like Krishna in Vrindavan, or Krishna in Goloka Vrindavan. как Кришна во Вриндаване или на Галоке Вриндаване. But this intimate way that how we can serve. Yes, you could, because in Krishna Loka, or in Krishna's, when Krishna performs his pastimes here, one can serve him as their parent, as his parents, or as his friend, personal friend, or as his conjugal lover, or like that. That's intimate relationship. That was not always possible. That's because of Lord Chaitanya. И на самом деле, по милости Господа Читания, мы можем служить Кришне как его близкие друзья. So anyway, I guess we should make it, it's time. We should open for questions. Какие-то вопросы. Questions? Yes. Сейчас услышали, что Господа Чайтанья можно попасть на Галоку Вриндаван. We right now thought that by mercy of Lord Chaitanya we can like return to Galoka Vrindavan. А в другие виды In another yugas, another yugas devotees can return to God and Galoka Vrindavan. It was probably more difficult in previous ages Возможно, предыдущие юги было немного сложнее, because the developing that particular kind of consciousness was introduced by Lord Chaitanya. и практику To develop that particular intimate. развить какие-то определенные внутренние отношения, это только возможно от милости Господа Читания. Yeah. So previously, mostly people worshipped Lord Vishnu. Предыдущие юги большинство людей поклонялись Господу Вишну. And worship of Lord Vishnu is very much, you say, reverential. В основном это было вот это слово Reverential means always offering prayers, bowing down. это означает, что поклонение, вознесение молитвы, склонение
So we find that we have, in this age, even though we are more fallen because as Kali Yuga goes down, Нас Кали-юга, и люди в основном более падшие, чем предыдущие люди. but we have gotten the opportunity to take up Большая возможность we've gotten the opportunity to take up the path of Krishna consciousness быть сознание Кришны принять, because of Lord Chaitanya. поскольку милость Господа читания, его явление включительно. We may think, or one might ask, if Kali Yuga is advancing, then how do we Кали-юга будет прогрессировать, how do we have a chance to have this kind of elevated knowledge и как мы можем вот это возвышенное знание применить. when previously До этого, до Кали-юги, другие люди, and on other religious paths, другие религиозные пути, this level of knowledge was not available, even though it was earlier in Kali Yuga. это знание, оно было недоступно. And the answer is that Lord Chaitanya came since those previous times, and he made it possible for us. Okay. Lord Chaitanya is not For example, okay, I'll explain. Just like in Judaism, Как, например, иудаизм, so many thousands of years ago, сколько тысяч лет назад, Christianity about 2,000 years ago. несколько тысяч лет назад. So that was earlier in Kali Yuga. И это еще в начале in beginning Кали-юга. Earlier, which means people should have been less degraded. Because И это на Кали-юге еще они люди не настолько были деградированы. the tendency in Kali Yuga is to become more and more degraded as the age goes on. Тенденция Кали-юги все более и более люди становятся деградированными. So we by nature should be more degraded in this По sense. природе мы должны быть более деградированы. But Lord Chaitanya came 500 plus years ago, И где-то 500 лет назад Господь Чайтанья явился. and he introduced the path for this of self-realization for this age, which is Hare Krishna mantra. Он дал вот этот путь открывания Господа. And because of that, then Krishna's name has all of Krishna's potencies. И он вложил в святые имена Господа все духовные потенции. So by chanting Hare Krishna, Просто воспевая святое имя Господа, we can elevate ourselves beyond what the position that we can elevate ourselves much further than what those in other religions thousands of years ago could do. И на самом деле, вот если воспевать святое имя, мы можем подняться, возвыситься выше, даже чем те религии, которые были предыдущие Did I answer the question? Or no? на ваш вопрос. Okay. More questions? The previous yugas, the people know Krishna, they know about Krishna something. They knew they knew of Krishna. Они знали. If they knew the Vedas, they knew Krishna. Если они знали Веды, значит они знали Кришну. Because all of Krishna's incarnations, including Krishna himself, are mentioned. Not all the incarnations, all the major incarnations are mentioned in the Vedas. Это все упоминано где-то. Major incarnation, what does it mean? Major means
basically the ones we know of. Lord Shrigadev. В основном вот эти все явления, экспансии Господа, Падеви, и Yeah. инкарнации мы знаем. Because it says that the incarnations are coming constantly, like the waves of the ocean. Это как инкарнация, как волны в океане. Yes, so we don't. So there must be a lot of incarnations of different sorts that are coming that we are not aware of. That are not specifically listed in the Vedas. Okay, the Vedas, the incarnations of the Lord, it says, are constantly coming, just like the waves in the ocean that they just keep coming. So we do not know of all incarnations, but the most important ones, they are mentioned in the Vedas. Just like we know that at the end of Kali Yuga there is another important incarnation. Kalki Avatar. So of course we hopefully are not going to be around to see Kalki Avatar. But the Kalki Avatar is mentioned. In fact, a similar incarnation is even mentioned in the Bible, the Christian Bible. Yeah, they don't say the name. There's a chapter or what it's called, one of the books of the Bible. There's a part of the Bible called Revelations. And in there it mentions God coming on a white horse. And like this. Yes. So, but anyway, these incarnations are. There's one. I'm not sure what it's called in the Bible. The chapters that are there. One of the books of the Bible. The Bible is made up of many different parts, and one part is called Revelations. Well, in this case, it means saying what is coming in the future. I'm not any scholar on the Bible, but I know of this one. Okay, let me take care just for a second. There are those who may pursue increase of wealth, etc., to eliminate miseries. One can beg the question, how can... Yeah, I'm reading. Oh yeah, you can't see it there. Okay, I'll read the question aloud. It's from Lilakar Prabhu. Hare Krishna Prabhu, thank you for the class. Our apologies, etc., etc. There are those who may pursue increase of wealth, etc.,
To eliminate miseries, one can beg the question, how can simple surrender eliminate the miserable conditions of life? Okay. This I need step by step you translate, but you can tell I It- can translate because it doesn't take too much time. yeah. Time over. The question is, how can surrendering to Krishna free us from these miseries? И вопрос в том, как мы можем предаться Кришне без всяких страданий. Well, surrender to Krishna means we engage in devotional service, И предание Кришне это значит мы заняты преданным служением Кришне. which means we gradually become transcendental to the material nature. И мы становимся трансцендентны к материальной природе. And by becoming transcendental to the material nature, then we also become transcendental to the what causes us to be miserable. И когда мы становимся трансцендентны к материальной природе, естественным образом мы становимся менее затронутыми страданиями от материальной природы. And ultimately by becoming Krishna conscious, we go back to the spiritual world. И когда мы становимся сознающими Кришну, мы возвращаемся обратно к Верховному Господу, Where there are no material miseries at all. где не существует вообще материальных страданий. No birth, death, disease, or old age. И нету там ни рождения, ни болезни, ни старости, ни смерти. Any other questions here? Где-то здесь в аудитории кто-то хочет спросить. Question? Not right now. Not right now. Okay. So then we'll end here for today. Tomorrow we'll continue with the next verse of the Srimad-bhagavatam. И сейчас мы остановимся, и завтра мы будем читать дальше Шримад-бхагаватам, теперь будет 9. Srimad-bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.